Lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM akan dimainkan. La
para hadirin dipersilakan duduk. Pakai sedondon si empat dara, bujang teruna ingin bersua. Sembah hamba pembuka bicara. Selamat datang hadirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang diraihkan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Irmu Hizam Haji Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Mansur bin Haji Saleh, Mantan Pengarah Institut Teknologi Mara, ITM. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia of Computer Sciences and Engineering, UNIMAI, dan Mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad, menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang dihormati ahli-ahli keluarga, yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, ahli-ahli Majlis Eksekutif Universiti. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Haryani Harun, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti, Rektor-Rektor, Dekan-Dekan, Ketua-Ketua Jabatan, Ahli-Ahli Akademik dan Pentadbiran, Tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke majlis syarahan Profesor oleh yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Merah menyala si buah ceri, warnanya cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang kemari. Untuk makluman hadirin yang dihormati sekalian, majlis syarahan Profesor peringkat universiti ini diadakan bagi memperkenalkan ketokohan akademik yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi Mara. Tepukan paling gemuruh buat yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Selain memperkenalkan ketokohan akademik Profesor, majlis syarahan Profesor ini diadakan bagi tujuan menyemarakkan lagi budaya perkongsian ilmu dan kepakaran di kalangan ahli akademik dan cendekiawan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, kalau hendak ke Tanjung Keramat, muncul mentari cepatlah berangkat. Doa dibaca memohon rahmat, semoga majlis dilimpahi berkat. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizan Tajwid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radinahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami rafa'kan kesyukuran kepadamu ya Allah kerana dapat berkumpul pada hari ini bersempena majlis syarahan Profesor bagi meraihkan ketokohan akademik yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor UiTM yang kita kasihi di Dewan yang indah nan permai ini. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, padamu jua kami memohon, limpahkanlah keberkatan majlis yang diadakan pada hari ini, agar kami semua diberikan kekuatan dan keterangan fikiran, dikurniakan fikrah yang bernas, akal yang bitara, akhlak yang mulia, agar dapat melonjakkan profil global universiti yang tercinta ini sebagai gedung ilmuwan dan penyelidikan serta penyumbang terbesar modal insan terbilang. Ya Allah, kami mendadah tangan memohon kepadamu, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, kurniakanlah sepenuh perlindunganmu buat seluruh warga
daripada malapetaka dan bencana, daripada wabak dan fitnah dunia, agar terus hidup berpaksikan iman dan takwa. Allahumma ya Aziz, ya Qahar, peliharalah diri kami, para pemimpin negara dan seluruh rakyat dalam membangun negara berdaulat. Teguhkanlah iltizam dan istiqamah kami dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab ke arah membangunkan anak-anak bangsa yang berdarjat dan membina tamadun yang bermartabat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan majlis merakam ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizan Tajwid di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman para hadirin sekalian, syarahan Profesor yang berbahagia, Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor ini turut disaksikan secara maya melalui Facebook dan YouTube UiTM Channel. Juga secara langsung di kampus-kampus cawangan seluruh UiTM menerusi platform Zoom. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di platform Zoom mungkin boleh lambaikan sedikit tangan menandakan dapat mendengar. Okey. Betul lah tu maknanya. Baiklah tuan-tuan puan-puan, majlis kita teruskan lagi dengan ucapan alu-aluan dan sesi pengenalan Profesor. Dan untuk itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Haryani Harun, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Matematik untuk ke pentas bagi sesi pengenalan Profesor. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Ilmu Hizam Haji Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Mansur bin Haji Saleh, Mantan Pengarah Institut Teknologi Mara ITM. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri IR Datuk Sahul Hamid Abu Bakar, Naib Chancellor UNITA International University dan mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, Pengerusi Lembaga Pengarah University Malaysia of Computer Sciences and Engineering UNIMAI dan mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad, menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang dihormati ahli-ahli keluarga yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, ahli-ahli Majlis Eksekutif Universiti, pegawai-pegawai kanan Universiti Teknologi Mara, rektor-rektor, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli akademik dan pentadbiran universiti. Tetamu jemputan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama di majlis syarahan Profesor oleh yang berbahagia Datuk Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor UiTM yang dikasihi. Majlis syarahan Profesor yang bertajuk Managing University Data Quality from the Lens of a Practitioner ini dianjurkan bersama oleh Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan kerjasama Pejabat Naib Chancellor UiTM. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur Majlis Syarahan Profesor dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis petang ini.
Saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada barisan mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara yang kita kasihi, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Mansur Haji Saleh, yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, atas kehadiran dan bersama-sama warga UiTM meraihkan Majlis Syarahan Profesor. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang hadir secara fizikal maupun yang mengikuti secara atas talian. Para hadirin yang dihormati, saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan insan yang diraihkan pada petang ini, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Beliau dilahirkan di Hospital Port Dickson, Negeri Sembilan dan membesar di Camp Garrison Port Dickson dalam satu keluarga dan persekitaran yang berdisiplin tinggi. Bapanya merupakan seorang guru besar yang disegani di Sekolah Rendah Seri Rusa Port Dickson. Beliau memulakan persekolahan darjah 1 dan darjah 2 di Government English Primary School, Port Dickson. Kemudian, beliau sekeluarga berpindah ke Bahau dan meneruskan persekolahan darjah 3 hingga ke darjah 6 di Sekolah Kebangsaan St. Aidan Bahau. Seterusnya, beliau meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Datuk Mansur dari tingkatan 1 ke tingkatan 3 dan di Sekolah Tuanku Jaafar, Kuala Pilah dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Dibesarkan di kawasan peladangan getah di Bahau, telah menyuntik semangat beliau untuk memajukan industri getah. Lantas, setelah tamat sijil pelajaran Malaysia, beliau memohon untuk menyambung pelajaran dalam bidang teknologi getah di Institut Teknologi Mara, ITM. Namun begitu, permohonan beliau tidak berjaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan tawaran kepada beliau untuk menyambung pengajian ke State University of New York at New Paltz di Amerika Syarikat dalam bidang matematik. Lantas bonda tercinta memujuk beliau untuk menerima tawaran tersebut untuk mendalami bidang matematik dan pendidikan kerana bakat dan pencapaian cemerlang beliau dalam bidang matematik terserlah. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda matematik dari State University of New York at New Paltz pada tahun 1985 dan ijazah sarjana dalam bidang matematik dari West Virginia University, Amerika Syarikat pada tahun 1987. Setelah pulang ke tanah air, minat yang mendalam dalam bidang pendidikan mendorong beliau mengikuti program diploma Pastasiswazah Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia. Beliau bergraduasi pada tahun 1989. Beliau memulakan kerjaya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Seri Desa, Tanjung Garang, Selangor. Dan pada pertengahan Disember 1989, beliau menerima perkhabaran gembira diterima bekerja di Institut Teknologi Mara. Maka, pada usia yang muda, iaitu 27 tahun, bermulalah kerjaya beliau sebagai seorang pensyarah matematik pada 2 Januari 1990 di Jabatan Sains Kejuruteraan, dan subjek pertama yang diajar oleh beliau adalah Advanced Statistics and Calculus. Dan pada tahun 1998, Jabatan Sains Kejuruteraan dibubarkan. Beliau menyertai Pusat Sains dan seterusnya Fakulti Sains pada tahun 2000. Dalam kesibukan bekerja, berumah tangga dan membesarkan anak-anak, semangat beliau untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang tertinggi tidak pernah padam. Beliau dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang statistik dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003 di bawah penyeliaan yang berbahagia Profesor Dr. Kidin bin Shahran.
Sekembali dari pengajian peringkat ijazah kedoktoran, beliau menyertai Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif (FTMSK) dan kemudiannya dikenali sebagai Fakulti Sains Komputer dan Matematik pada tahun 2009 hinggalah ke hari ini. Sumbangan beliau kepada universiti sangatlah membanggakan. Beliau bermula sebagai seorang fellow di Institut Pengembangan Ilmu Inka dari tahun 2001 sehingga Januari 2006. Kepimpinan beliau mula terserlah apabila mengetuai inisiatif ISO 9001-2000 bagi sistem pengurusan kualiti di seluruh sistem UiTM. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Unit Pengurusan Maklumat Strategik di Pusat Perancangan Strategik UiTM selama 2 tahun pada Januari 2006 hingga Julai 2008. Beliau menerajui inisiatif pengurusan data kualiti universiti antara jabatan secara keseluruhan. Antara sumbangan signifikan beliau adalah pembangunan satu model multi-sistem UiTM yang mencapai sasaran enrolment seramai 200,000 pelajar yang berkualiti menjelang tahun 2010. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai Pengarah Jaminan Kualiti Akademik bahagian Hal Ehwal Akademik pada tahun 2008 hingga 2010. Beliau telah melaksanakan piawaian berdasarkan Akta MQA 679 kepada 326 program akademik di 26 fakulti yang seterusnya menjadi garis panduan Outcome Based Education Student Centered Learning OBE CSCL. Di samping itu, beliau membangunkan mekanisme penilaian kendiri yang diperkenalkan kepada 12 cawangan UiTM dalam tempoh 6 bulan sahaja dan seterusnya dimajukan sebagai portfolio penilaian kendiri self-review portfolio UiTM kepada MQA dalam tempoh 3 bulan. Pada tahun 2010, beliau dilantik sebagai pengarah unit Hal Ehwal Kurikulum atau yang dikenali sebagai UHAD di bawah Pejabat Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa sehinggalah tahun 2015. Dalam kesibukan tugas sebagai pengarah unit Hal Ehwal Akademik, beliau masih aktif menyelia para pelajar PhD dalam bidang Data Envelopment Analysis, pengukuran objektif dalam fotografi dan membangunkan indeks tadbir urus korporasi. Beliau juga aktif menyelia pelajar sarjana statistik gunaan dengan mengaplikasikan teknik data envelopment analysis dalam membangunkan skor kecekapan untuk kampus cawangan dan menambah baik kaedah-kaedah pemarkahan yang melibatkan skala Likert. Sumbangan penyelidikan dan kepakaran beliau berkaitan jaminan kualiti berterusan melalui penggunaan data dan kaedah statistik melayakkan beliau dilantik penolong Naib Chancellor di Institut Kualiti dan Perkembangan Ilmu INKA bermula Oktober 2015 sehingga November 2020. Pada masa yang sama, beliau telah menyelia inisiatif kualiti universiti, antaranya akreditasi institusi, akreditasi program, model kecemerlangan kualiti, sistem pengurusan kualiti dan projek penarafan universiti. Sejak tahun 2016, beliau berkhidmat sebagai bendahari di rangkaian jaminan kualiti Institusi Pengajian Tinggi Malaysia atau yang dikenali sebagai MICAN. Sebuah rangkaian jaminan kualiti untuk 68 institut pengajian tinggi di Malaysia. Dan bermula tahun 2018, beliau dilantik sebagai Presiden MICAN. Beliau adalah seorang ahli Lembaga Teknologis Malaysia sejak tahun 2020 dan telah memperolehi sijil profesional pengurusan pengetahuan knowledge management pada tahun 2003.
Beliau juga merupakan alumni bersekutu Harvard Business School sejak tahun 2018. Selesai bertugas sebagai penolong Naib Chancellor di Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu INCA, beliau dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa pada Disember 2020 hingga 8 Ogos 2021, memacu 26 orang dekan dan menyelia 10 jabatan di bawah pejabat Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Universiti Teknologi Mara. Seterusnya, pada tanggal 9 Ogos 2021, beliau dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara sehingga kini. Penghadirin yang dihormati sekalian, meskipun memikul pelbagai tanggungjawab dalam kepimpinan akademik secara silih berganti, peranan beliau sebagai seorang penyelidik tidak pernah diabaikan. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor aktif menjalankan penyelidikan melalui geran-geran peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang telah menghasilkan pelbagai penulisan ilmiah termasuk penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks serta buku-buku penyelidikan. Hasil penyelidikan beliau turut menerima pelbagai anugerah penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti pingat emas untuk produk Hadari Scorecard di Invention and New Product Exposition Impacts Amerika Syarikat. Terbaru, beliau dan pasukan penyelidikan beliau telah berjaya menerbitkan kajian impak UiTM 20 tahun yang menonjolkan impak besar Universiti Teknologi Mara terhadap penjanaan semula pembangunan sosioekonomi bagi masyarakat sekeliling. Beliau turut menyumbang kepakaran dalam projek perundingan dengan institusi-institusi awam dan swasta, misalnya Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Jabatan Perdana Menteri dan Proton Berhad melalui Perdana Leadership Foundation. Beliau turut aktif menjadi panel, jurulatih dan penceramah jemputan dalam pembangunan akademik serta pengurusan kualiti sejak tahun 2006. Perkhidmatan cemerlang beliau melayakkan beliau menerima pelbagai anugerah perkhidmatan, di antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UiTM pada tahun 2002, 2007, 2008, 2012 dan 2017. Juga penyandang penyelidik terbaik UiTM pada tahun 2007. Pengalaman dan sumbangan ilmiah beliau yang membanggakan melayakkan beliau dianugerahkan gelaran Professor of Statistics oleh Universiti Teknologi Mara. Untuk makluman para hadirin yang dihormati, yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Roziah Mohd Janor adalah profesor dalam bidang statistik di Pusat Pengajian Statistik dan Sains Pemutusan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM. Saya selaku Dekan Fakulti Sains Komputer dan Matematik dan warga FSKM keseluruhannya sangat berbangga dengan kecemerlangan penyelidikan dan kepimpinan akademik beliau dan semoga kejayaan beliau ini akan menjadi role model buat pensyarah-pensyarah di FSKM khususnya dan UiTM umumnya. Sumbangan dan pencapaian cemerlang kepada universiti yang menjangkau 30 tahun serta ketokohan beliau melayakkan beliau dilantik sebagai Naib Chancellor UiTM dan lebih membanggakan sebagai wanita pertama untuk menerajui Universiti Teknologi Mara, sebuah rangkaian universiti terbesar di Malaysia. Tonggak utama kejayaan beliau adalah dorongan dan sokongan ahli keluarga tersayang yang berbahagia Prof. Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Janor,
telah mendirikan rumah tangga dengan pasangan pilihan hatinya yang dihormati Encik Zulkifli Badruddin. Pasangan bahagia ini dikurniakan 3 orang cahaya mata, 2 orang puteri, Hanim Zulaika Zulkifli dan Mariam Adila Zulkifli, dan seorang putera, Razman Afdal Zulkifli, dan kini telah dianugerahkan dengan 4 orang cucu. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Prof. Datuk Teknologis Dr. Roziah Mohd Janor atas pengurniaan Darjah Kebesaran Panglima Mahkota Wilayah PMW sempena Hari Wilayah Persekutuan 2020. Tahniah diucapkan dari seluruh warga UiTM. Dan sekali lagi, marilah kita sama-sama memberikan satu tepukan gemuruh kepada yang dikasihi, yang berbahagia Prof. Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor UiTM. Hadirin yang dihormati, sebelum kita ke acara utama, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah persembahan video yang disediakan istimewa bersempena syarahan Profesor yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor. Semua warga UiTM akan sentiasa berjuang dengan lebih bersemangat bagi meningkatkan pencapaian dalam menjalankan tanggungjawab untuk memajukan bangsa dan kemakmuran. Very meticulous. Itu satu saya nampak, dan apabila saya panggil dia buat satu kerja, memang dia akan buat sampai habis. Walaupun saya kata ubah apa, tapi dia akan buat. Itu so far saya rasa saya dengan dia saya tak pernah macam soal dari segi kebolehan, kerana dia very meticulous. Itu pandangan saya yang saya rasa yang cukup saya pentingkan dalam mana-mana organisasi. Kita nak orang yang mempunyai kekuatan dari segi ketekunan kerja dan membuat keputusan yang terbaik. Kalau dari segi kewatakan dia adalah seorang yang disenangi lah, very senang approach. Orang jumpa dia pun orang senang bercakap dengan dia. Beliau adalah seorang yang sangat dedicated, reliable dan boleh deliver results. No nonsense, goal getter ataupun nak capai. Ya. Jadi senang untuk bekerja dengan beliau kerana apa sahaja yang kita ingin lakukan dapat dilakukan. Dan apa sahaja sebagai KPI yang saya berikan kepada beliau dapat lakukan dengan sempurna. Saya sebenarnya pada waktu itu memang membuat perancangan untuk interview semua bakal pensyarah dan semua bakal pentadbir. Ini saya sendiri yang interview, jadi pengurusi tentukuasa interview dan memilih. Alhamdulillah, nampaknya pemilihan kita tu tepatlah. Beliau ni mempunyai kekuatan jiwa yang tinggi lah, dan juga kemantapan hati. Ini adalah ciri-ciri yang penting bagi seorang pelajar PhD. Hingga dia tidak akan bergantung sangat kepada penyelia. Saya lihat kepada penampilan diri dia. Kalau kita boleh faham tentang penampilan Prof. Rozi, dia ada karisma. Saya ingat dia kata confident. Prof sebenarnya sangat committed dengan Kosispa. Saya boleh memberi jaminan ini kerana dalam tempoh sejak 2017 hingga hari ini, begitu banyak perubahan telah berlaku pada Kosispa. Saya rasa beliau mempunyai satu disiplin yang amat kuat. Okey, walaupun kemungkinan ada staf-staf akademik dan pentadbiran yang menganggap beliau ni agak garang, tapi bagi saya itu adalah kaedah beliau untuk melaksanakan
segala tugasan beliau dengan berjayanya. Oh, dia ni mesti tegas lah macam mana nak handle kan, sebab saya sebagai timbalan dan dia sebagai presiden. Tapi bila saya dah lama-lama bersama dengan dia ni, memang saya rasa ada sisi yang kita rasa banyaklah yang saya rasa memang perlu belajar daripada dia. Watakkan ibu saya, dia memang senang kata dia seorang yang tegas tapi penyayang, but also educator lah. Dia memang at heart memang dia orang yang sentiasa appreciate ilmu lah, appreciate benda-benda tu semua. Prof ni dia lebih cenderung untuk memilih sudut pandang yang positif dalam menilai seseorang atau sesuatu. Ini kelebihan Prof dan kita agak sukar nak dengar Prof bercakap yang tidak baik tentang seseorang. Dia ni penyayang dan dia caring lah. Dia memang caring person. Tapi dia tegas. Tegas. And then ada banyak juga level tahap kesabaran. Dia memang sabar. Kenangan manis of course sepanjang 20 tahun lebih. So kami bermula sebagai pentadbir akademik yang di umur yang sangat muda. So kami sama bangun dan sama jatuh bersama-sama dalam memperkasakan agenda pendidikan UiTM. She is very sisterly to me. Ya, walaupun umur kami mungkin tidak jauh bezanya, tapi perwatakan sebagai seorang kakak yang banyak memberikan input-input, direction kepada kerjaya saya, itu amat saya hargai. Bila saya tamat perkhidmatan saya sebagai VC pada 31 Disember 2009, bermula 2010 sampailah saya jadi chairman 2021, maknanya bukan 10 tahun, 2010 sampai 2020. Prof Rozi dengan tim kita, ada satu tim kita panggil think tank, sentiasa bersama-sama saya. Walaupun saya berhenti jadi VC, grup ni lah grup yang pertama akan datang ke rumah saya selama 10 tahun. Tak pernah miss, every month. Selamat menjalankan tugas, teruskan usaha kerana sentiasa mesti ada cabaran dan juga walau bagaimanapun Prof Rozi dilanda ombak yang besar ataupun tsunami, and I'm sure you can handle it. Saya doakan supaya semoga isteri saya dapat menjalankan mendapat mencapai apa yang dia telah yang diamanatkan dan yang misinya untuk UiTM dan negara. Saya ucap tahniah kepada Profesor Roziah kerana menjadi Naib Chancellor wanita yang pertama bagi UiTM, dan kita mendoakan kejayaan beliau menerajui universiti terbesar di Malaysia ni. Mungkin terbesar di dunia kot katanya. Yeah. Begitulah tadi persembahan video mengenai yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor yang cukup menarik dan berinspirasi. Para hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Dengan ini saya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara, untuk menyampaikan syarah profesor beliau yang bertajuk Managing University Data for Quality from the Lens of a Practitioner. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Irmohizam Haji Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Mansur bin Haji Saleh, Mantan Pengarah Institut Teknologi Mara. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, Mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Muhammad, menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Haryani Harun, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Pengurusan Eksekutif, Pengurusan Kanan Universiti Teknologi Mara, ahli-ahli akademik dan pentadbiran universiti, dan kepada ahli keluarga saya yang dikasihi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Izinkan saya memberikan syarahan ini dalam bahasa Inggeris. Thank you for your presence here today. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon. What I will talk about today concerns a topic that I am very passionate about. You see, I have always worked with data. In my time with the Institute of Quality and Knowledge Advancement, or in short, INQA, my passion has always been to strategize the use of data to improve the quality management of this university. These are the 4 aspects that I will be addressing today. Ladies and gentlemen, in managing a university, strong data support is needed. When we have quality data, it actually forms the backbone of a well-informed decision. Imagine you are a student who is searching for the right university to enroll in. As a student, the first thing you would do is to perhaps check the website of the faculty. Perhaps you will look at things like the lecturers who are teaching and at the number of awards the faculty has won. You might also see the employability rate of students who graduated from the program and where they are working now. This quality data, when combined, helps the student to make an informed decision to enroll into their university of choice. On the other hand, imagine you are an industry representative or someone. If you are looking for research collaboration opportunities, it is the same thing. When you view the university's website, ideally you want to see the years of accumulated experience each faculty has, how many papers have been published, how many innovations have been created, the number of awards won, the experts of their faculty and their profiles, and so on, and extra and extra and extra. Even before the industry leader contacts us, the website should have already given a quality representation of the faculty and what it can offer. Of course, if data representation is just capturing numbers and creating bombastic facts, then there would be no issue. The problem that I wish to highlight today is that there are issues with how we are managing and using our university data. There exist accurate representations and misrepresentations of data that we need to be aware of, that is affecting the quality of our university.
and how it is presented to others, and hence creating perception of others upon us. Ladies and gentlemen, valid data collected represents the right situation. When you have the right information, this is manifested in a correct or well-informed decision. However, if the data does not represent the actual situation, it may result in a wrong or ill-informed decision. And this ill-informed decision will then have an impact on the future of the university. Not only that, it is costly to handle situations that result from conclusions made by low-quality data. Let me show you an example of why understanding representation and misrepresentation is important. Perhaps this is the only statistical part of my lecture. Don't worry. Okay, this is what we call a decision matrix. Basic, very basic. A table that is used by many statisticians, definitely, and also decision makers, plus researchers. Every year we talk about the ranking. This is an interesting part. Every year we talk about the ranking of the university. University rankings measure a lot of things. And one of it is the teaching quality. If we think logically, when we talk about teaching quality, there are actually a lot of variables. There are a lot of variables that come into play. QS and the Times Higher Education ranking bodies, to name a few, measure teaching quality based on lecturer to student ratio. I know quite a number of people do not actually agree to this, using only solely one indicator. So perhaps, now let's look at this. MIT has a ratio of 1 to 4 students. University Malaya has a ratio of 1 is to less than 10. UITM has a ratio of 1 is to 16. And right now, we are ranked as having lower teaching quality because our ratio is higher. But think about this. MIT is a private university with its own specific vision and mission that calls for a lower ratio. We are different. We are a special mission university. Meanwhile, UITM is a public university that values efficiency of resources. We provide access to education to as many as we can. How then can we compare teaching quality using this ratio? Only this ratio, right? Do you see the misrepresentation here? That's the problem statement. A lot of us are making this mistake right now. And from this table, from this decision table, I would say we are making a type 2 error. If you don't understand it, later you can ask me and I will explain you in detail. Because we continue to measure teaching quality using lecturer to student ratio. But we know that it's not just that, lecturers to student ratio, that results in teaching quality. Okay, ranking is important. We have Prof. Datuk panic. Datuk Hassan here is actually, he's the one actually pushing me all the way to look into this ranking, right? So I've been still looking into this ranking. Ranking is important because it gives us an indicator of where to improve. Yes, UITM should strive to have a lower ratio. We should aim to be able to get to this 1:10
in the future, 1:10, lecturer to student ratio. For instance, but this should not be our sole focus. We should be looking at other indicators of teaching quality, like the quality of our graduates and quality of the student experience. I would like to repeat that, student experience while they are studying. I have a lot more to say about this, but before I go further, I need to first explain what we mean by representation and misrepresentation of data for quality. Let us look at data representation for quality first. According to Cambridge Dictionary, representation refers to the way something is shown or described. In this context, it refers to the way data is speaking, acting for, or is present officially in the place of a university. In this lecture, I will talk about 3 ways data is being represented, which are through 1, objective data, subjective data, and the use of an agent to represent data. Ladies and gentlemen, the first way data is represented is through the use of objective data, which we also call quantitative, tangible, or structured data. Now, let's take quality management system as an example here. Whenever we use objective data to support a quality management system, we need to address the measurement, which need to be both valid and reliable. What you see on the screen is one of UITM's quality objective that we have used until 2018, related to student enrollment. In the past, we have only measured the total number of students who enroll into the university, which falls under number 1 in the table. That's the figure. However, one day this way of measuring the quality of UITM was questioned. How does higher enrollment translate into a more quality university? This was asked during a meeting, which led us to rethink the way we define our university's quality objectives. So in 2019, we refined this objective further to include 1A, where 60% of those enrolled into UITM should have attained 5A at SPM at least. This is a better indicator of enrolling quality students to represent the university, at least not just 1. When we are aware of what exactly a number represents, it helps us define the quality associated with that number. The second way data is represented is through the use of subjective data, which we also call qualitative, intangible, or unstructured data. Ladies and gentlemen, let us take accreditation as an example here. In Area 5 of COPA, I know quite a number of you here are actually panel of MQA. So Area 5 of COPA under MQA, which looks at physical facilities, we see that each academic program must have sufficient and appropriate physical facilities and educational resources. For your information, those are the exact words used in the COPA document. There are 98 standards that we have to fulfill. Now, how do we measure this? What are physical facilities? Especially now with things going virtual. Will physical facilities include online platforms and also devices? What does sufficient mean? How do we measure sufficiency?
with cloud computing? How is appropriateness measured? These are questions we should ask all the time. So for subjective data, the keywords within each standard must be deliberated and agreed upon by the panels or auditors. When we put our heads together, we would normally come up with a rubric that can be designed to minimize the variation. Each and every keyword must be deliberated, and each measurement should be considered for its validity and reliability. Ladies and gentlemen, now we come to the third way that quality is represented through data, which is the representing data through an agent. According to Jensen and McLean, 1976, an agency relationship is a contract where the principal engages the agent to make a decision on their behalf. This involves delegating some decision-making authority to the agent. Taking auditing as an example, when we appoint an auditor, we need to consider who are we appointing. A strict auditor, for example, is sometimes driven to find fault. Meanwhile, a lenient auditor could be driven by the need to be well liked by the peers. If we are strict, automatically our auditee might hide or withhold information. But if we strive to be well liked, there is the risk we may overlook or decide not to report certain findings to protect our peers. Now, the challenge is that the third-party auditors only sees a limited view of what we are doing. So the measurements and indicators must be clear and subjectivity must be minimized. The auditors need to be guided to evaluate the standard using valid and reliable evidence that is representative of what we are trying to measure. Ladies and gentlemen, we have come to the issue that is the highlight of my lecture today. You see, in all our attempts to represent data, there are always opportunities for misrepresentation, which is very costly to us. We need to internalize this and rectify it. One of the ways data is misrepresented is when quantity is used to represent quality. How do we define the numbers that we measure? Let's say that there are two students. One is an A student who managed to memorize and score all assignments and tasks given in the program. Another student is a B student who has other qualities like extracurricular involvement, work experience, and networking. Then how do we compare these two students? Which of the two are of higher quality? Employers nowadays look for creativity, resilience, adaptability, and decision-making skills. But we are not measuring this in our assessments. The marks we assign to indicate whether a student is an A grade or B grade do not reflect these other qualities. This is why we need to consider other methods and other assessments. Quantity of anything in itself does not truly represent quality unless we know what is actually represented. As I have highlighted earlier, and otherwise there is room for misrepresentation. Take a look at our academic programs and the courses we are offering.
Some programs have courses that students can never score an A. I think all of us are very clear on this. We call it the killer subjects. We even proudly announce the failure rate for this course. But think back on how this reflects on quality. If too many students score an A on a course, how does this reflect the quality of the course? And so, and on the flip side, if nobody can score an A and the rate of repeat is high, how does this quantity also reflect quality? Right? So things to ponder. We cannot deny that structured, quantifiable data is important to represent quality, but we must not confuse data with absolute objectivity, as the interpretation is always subjective. There will always be other factors at play, so using quantity to represent quality has to be done with care and caution always. Ladies and gentlemen, another area where misrepresentation can occur is in using samples to represent a whole. This is the hardcore of statistics, sampling. This has been deliberated extensively in statistical studies. Sampling methods, the issue of generalizability and making sure a sample represents the entire population is nothing new in the statistical world. This issue also crops up in auditing. If we look at table 3 here and focus on the keywords, the teaching and learning methods must be appropriate and relevant to the educational objectives and learning outcomes. Of course, when we audit, we will check the rubrics to see how far we have complied to the standard clauses. But what exactly are we measuring when we say teaching and learning methods? You see, it's impossible for an audit team to look at everything. It's ridiculous. You can't be measuring everything. When we audit, we use samples to indicate whether a department has fulfilled the minimum standard. But how do we apply a good sampling method to ensure valid representation? Assuming that the assessors or auditors pick 3 courses randomly from any of the 40 courses available in a specific program, and if all 3 courses contain glaring mistakes in the outcome statement, do we raise this as an issue? I would like all auditors to answer that question. What if the 3 courses selected comply with all the clauses given, yet we miss the other 10 courses that are not being sampled? The sample selection technique, as in how the samples are selected, is important, especially in the auditing context. We want to avoid bias, we want to enhance generalization, we want to ensure representation of data, and we want to minimize misrepresentation. Ladies and gentlemen, now we have come back to the topic of university rankings. Quacquarelli-Simmons, which we often abbreviated as QS, has numerous ranking types, including the QS World University Ranking. In short, we call it WUR. QS Asian University Ranking, or AUR. QS by subject, and also QS Employability Rankings, each with its own set of indicators. Table 4 shows the comparison of 2 indicators between the QS World University Ranking and the QS Asian University Ranking.
Just by looking at this, we can see that the QS World University ranking places a greater weightage on academic reputation compared to the QS Asian University ranking. Meanwhile, the QS Asian University ranking has a higher weightage for employer reputation compared to QS World University ranking. All these statements can be deliberated further. The difference in weightage for similar indicators should be questioned here. They are both QS standards. So why are the weights and indicators different? All right. There are also other ranking bodies like the Times Higher Education Ranking, Webometric, and the UI Green Metric. And also within Malaysia, we have developed our own rating initiative such as MyRA and Setara. They all have different indicators to measure the different aspects of a university. Why am I highlighting this? Because I don't want all of us, or everyone in UITM, fail to see what ranking is all about. Okay? Remember at the start of my lecture, I showed you the decision matrix, where one of QS measurements for teaching quality is the lecturer to student ratio. UITM has a ratio of 1:16, but MIT has a ratio of 1:4. Of course, I know Faculty of Music is also having this ratio, 1:4. Good, you're comparable to MIT then. On the surface, it looks like a fair comparison. However, what QS failed to recognize is that different universities have different missions and purpose. For public-funded university, our mission is in balancing quality delivery with efficiency of resources. So we do have a model long time ago. I have my friend here, Professor Madya Dr. Muhammad Ismail Ramli. We work on this model of QQ 5E, also under the virtue of Tan Sri Ibrahim Abu Shah. Okay, the representation is inaccurate here. So the conclusion we draw are questionable and debatable. We need a fairer, more subjective interpretation. I often hear people question, why do we chase the ranking? The truth is, we are not really chasing the ranking. Our universities is not defined by our ranking position on a list. The measurement of quality does not necessarily translate into rating and ranking among universities. Rather, we need to reflect on the goals and objectives, the mission and vision of our university. What we chase is our vision and mission. And if we do it right, we may come up higher on that ranking list with each improvement we make. I implore you to see that we are not trying to chase the rank with ranking. Instead, we are trying to understand the quality offerings, quality systems, and quality processes of certain indicators set by the ranking bodies. And from there, we try to attain the ranking that we desire by improving on those things. With the guide of these indicators, we should actually be working on improving the quality of our university. In fact, imagine if we can go a step further with this. Imagine if we can establish a ranking body among the Islamic countries that represents our principles as an ummah. Ladies and gentlemen, earlier I've spoken on how data is used to represent quality. I have also spoken about how these attempts at representation also come with opportunities for misrepresentation. My lecture so far was actually a formula to let you visualize and the data representation and misrepresentation as how it is pictured on the screen. We have two options,
Either we want our university to be of high quality or low quality. Of course, if I were to ask you, we do want our university to be a quality university. What we need to understand is that any effort we make on one affects the other. Representation and misrepresentation are interconnected. If we put our effort to minimize misrepresentation, automatically it translates into better representation of quality. If we put our effort into enhancing data representation, and automatically we actually reduce misrepresentation. However, if we do nothing, either nothing changes or the effects of misrepresentation will compound and bring us down further over the years, and it's our choice. I mentioned earlier that misrepresentation of data is costly. No doubt, you can already see this in your own area. However, what I also want to show is how quality data benefits us. I want to paint a picture of the potential we can reap once we utilize quality data. Let's walk through this imagination. Imagine having a staff dashboard that we can use for the visibility of the university. Each staff has their own profile, which details the emolument history, the academic progress, their research involvement, and community contributions. We can see the students they have taught, what courses that they have taught, their qualifications, expertise, and more. And more beautifully, this dashboard is perhaps automated. There is no need to key in the same data into 10 different platforms to put these results, because they can be centralized with the technology that we have today. Imagine being able to find potential collaborators using only keywords in this dashboard. All our staff can be recognized for their individuality and not as a generic number. The strengths can be identified and matched. There will be endless collaboration possibilities. Ladies and gentlemen, take a minute to think about what else you can do in your own department or project when you use data to its absolute potential. Where will that take our university? You tell me. I think we can excel with our GRU 2025, inshallah. Now, there are some real life consequences that we need to overcome if we are to better represent the university. There are some real life consequences that we need to overcome if we are to better represent the university. Firstly, differences in representation will lead to misunderstanding. This will lead to the second problem, where this kind of misrepresented data will lead to an ill-informed decision. When you are not on the same page and have conflicting understandings of something, the decision you make can break the university. It's very important to be on the same page. We have to be together. This then leads to a third consequences, where we as a university will be unable to progress due to inaccurate representation. If we do not improve our processes and keep doing what we have always done, how do you plan to get different results and move ahead? Another challenge we need to face is our systems and databases that do not capture what is important. We are continuously tasked to key in data into one database or another, where all these should have been linked and centralized. And finally, of course, COVID-19, which presents both an opportunity and a challenge.
An opportunity in the sense that we have been forced to take our processes online, but a challenge as we are still struggling to find the best platform that works for everyone. These are all existing challenges that need your skill, expertise, and effort to be overcome. Ladies and gentlemen, in case you're unsure of how to proceed, there are a few solutions we can start implementing now to minimize misrepresentation of data. The easiest way is to overcome misrepresentation of data is to run a simulation exercise. This is a task I always do. Simulate, okay? Simulate first every time you are addressing a new project. Identify the potential problem that may surface and address them early. For the management of a university especially, you need to understand data, understand the aggregation, the indicators and also ratios, understand what they represent and what logical decision can be derived from the data. Understand the risk factors and the elements at play that may be affecting the data. And for auditors and lecturers and or perhaps anyone else dealing with any form of data, the operational definitions of indicators are crucial. Deliberate on that. Ensure that representation carries meaningful comparisons internally within our university, externally, and also between universities. Be clear of what our vision and mission is when you compare yourself against others. Learn and optimize. Likelihood, these are statistics, likelihood, regression, trend analysis, clustering method, residual analysis. We need to be familiar with analyzing data and drawing conclusion from those analyses. And of course, we can also optimize our internal quality audit. I explain this in more detail in the book that you have gotten. You can refer to page 68 to 70. Ladies and gentlemen, in this information age, data is everywhere. So we cannot say we do not have data. We must have data somehow. The problem is that we are currently operating in isolation. It doesn't matter whether it is students' grades or where they are being employed now. Our lecturers' background, areas of expertise and involvements outside of the university. A lot of data is sitting in isolation. We are not using data to its greatest potential. But if we do not make a move now, we'll be left behind. Virtual reality is already outdated. People are moving on to augmented reality. Yet where are we with this? I know Justice One has one augmented reality. This is the fourth industrial revolution. Where do we want to be in this revolution? If you read my book, in the very first paragraph, I wrote that with data, we derive information. And information, when you have it, translates into power. Later, it translates into wisdom, inshallah. I believe that Education 5.0 at UITM, that's our very own model. Congratulations, bahagian hal awal akademik. Via IR 4.0 should emulate this. Think about big data analytics, data science that comes with machine learning, artificial intelligence, and also blockchain, and what it can do for us. Remember at the beginning when I spoke about the measurement of teaching quality, imagine a system. Imagine a system in the future where a student enrolls into UITM and can automatically receive a personalized learning experience. Based on these students' strengths and weaknesses, we can tailor this student to lecturers who can tap
into this student's strength. We can track each student and who they had studied with in the university. When they graduate, we can see how soon they can secure employment. With this technology, we can even begin to identify our top talents, which lecturers always produce employable students. What do they do? How can we replicate the experience they create to future students? The potential is endless, but it begins here today, because this is where we are heading with technology and data. We talk about humanizing technology. Let us start by humanizing data for quality. With that, I would like to invite all of you here today, including those who are watching online on YouTube, to get my book, which is a better representation of what my lecture is about. Finally, I would like to extend my highest gratitude and appreciation to Allah Subhanahu wa Ta'ala, my husband and my family, my supervisor and my students, my mentors, fellow former vice chancellors, my fellow board, executive management team, and keluarga UiTM. With that, I end my lecture. Thank you very much. Hadirin yang dihormati, begitulah tadi syarahan Profesor oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian sebentar tadi. Dengan kata-kata itu, saya serahkan majlis ini kepada saudara pengurusi majlis untuk meneruskan acara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof diucapkan. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita teruskan lagi dengan penyampaian sijil syarahan Profesor dan cenderahati penghargaan buat Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Irmu Hizam Haji Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Mara, untuk ke pentas bagi menyempurnakan acara. Dipersilakan. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri untuk menyampaikan sijil dan juga penghargaan buat Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Irmu Hizam Haji Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Mara, atas kesudian menyempurnakan acara, dan terima kasih buat Yang Diraikan Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor atas sesi syarahan sebentar tadi. Dan majlis merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Chancellor UiTM, atas pencapaian yang membanggakan ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, di dahan ara hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Bukan kayangan sebarang kayangan, tempat bermain tepi muara. Kini hidangan di meja jamuan, silalah tuan menjamu selera.
Majlis kita teruskan dengan menjemput para hadirin sekalian untuk menikmati jamuan minum petang yang disajikan. Jadi tuan-tuan puan-puan, selamat menjamu selera.